जय गुरुदेव जी। मेरे सारे ਇੱਥੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਊਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਕਮਸਾਨਾ, ਕਿਮ ਛੋ ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੁਨੀਲ ਵਰਮਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਿੱਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ डिप्रैशन है तो कई एंगजाइटी इन्नी हो जाती है, कई मैंटल हैल्थ की प्रॉब्लम है, वो भुख बड़ी लगती है, बैठे तुम खाई जाते हो। तो जोड़े अज के साढ़े गैसट ने उन्होंने वो इस एक्सपर्ट ने तो वो थानू दसणगे कि तुसी किस तरह अपने आप को हील कर सकते हो। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਸੁਨੀਲ ਟੂ ਦ Hi Ravi. Hi Thank you Ravi. very much for coming. You're welcome. Yes, very kind of you. Thank you. So, should we start then? Yes, go for it. Now, I did a little bit of research and I'll just read that so people can just know what we are talking about. So, counseling is a talking therapy which heals people through a trained person listening to each of them individually. ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, let me ask you that how long have you been a high level healer? What got you started this all? Yeah, I've done this for over 20 years, and what got it started for me was that I actually went through a lot of depression, anxiety, and physical pain, and so it was so excruciating for me that it kind of pushed me forward to find the answers inside of myself, to heal myself. And so then I sought different mentors and just wanted to really learn how to master my own emotions. Okay, so do you think people should talk when they are suffering from all this? I think anything does right is really a good thing. To talk about your emotional pain to somebody who can actually hear you and listen to you is really the right step in the right direction. Okay. And that's the first step. The other step is being open to actually resolving the issues you carry inside of your heart and your mind. Okay. Okay, so when you talk to people, do they tell about what they're suffering from? It's a series of questions that I ask. Yeah. I ask people what's going on inside of them. I have a questionnaire that often people fill out, and so I go through the questionnaire, and it tells me what exactly has led them to me, what has brought them to seek my help. And from there, we just, with a series of questions, we just start to unravel the tension that's inside of a person. And then my job. We'll have a call.
हेलो जी, कौन बोल रहे हैं जी? जी जय गुरुदेव, मैं पूर्ण चंद बोल रही हूँ। आपकी पिक्चर नहीं आ रही। गुरुदेव जी, हाँ जी, पिक्चर नहीं आ रही, रिसेप्शन में कुछ खराबी है। अच्छा, कहते पिक्चर नहीं आ रही। हाँ जी, मैं स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ ਪਿਕਚਰ ਤੇ पिक्चर आ रही है। I don't know where is आ रही है? Okay. Now, is this for everyone? Do people feel ashamed of talking about how stressed and deeply sad they are about their own life? Many people are like that. Many people are very ashamed, especially if it means that they have to open up and let somebody in. people often feel judged, or people are going to think people are just going to think that they're weak for speaking like that. So it's got really nothing to do with that. It just takes courage for you to take the first step towards your own healing. तो मैं थोड़ा जिहा पंजाबी विच दसदी हाँ कि आपां नूं बिल्कुल भी इस गल की शर्म नहीं करनी चाहिए कि आपां ने गल नहीं करनी। जिहड़ी अपनी सोसाइटी हैगी है ना, वो बहुत उन्होंने इस गल की शर्म आती है जे असीं किसी को गल करांगे तो लोग कहणगे ये इंसान इन्ना वीक है, इस करके आपां गल नहीं करते। पर जे आपां किसी दे नाल गल करांगे तदे उसका कोई ना कोई सुधार होएगा। जिन्ना तुसी अपने आप को छुपाओगे उन्ना थोड़ा जिहड़ी एंगजाइटी है या मैंटल हेल्थ है या डिप्रैशन है उन्ना ज़्यादा होएगा। फिर थोड़ा भुख बहुत लगेगी क्योंकि तुसी बैठे रहंदे हो, सोचते रहंदे हो कि मैं अपने आप को ना तुसी अंडरमाइन बहुत करना शुरू कर देंदे हो। मैं अच्छा नहीं है, मैनू कोई लाइक नहीं करता। Am I right? It is true. And I just want to add, it's the feelings inside that people are ashamed of sharing. How they feel. It's the feelings that people often suppress, push down, and it's when they push them down, those feelings are often what cause physical symptoms in your body. Yeah. And they should talk. No, you should talk. You should talk. क्योंकि गल्लां करन दे नाल ना उंज भी तुसी देखो जदों ना कोई बीमार हुंदा है, just an example. Exactly. If we go to hospital to see a patient and you sit by the patient, you start talking, किस तरह हो की खादा whatever, the patient starts feeling better. Of course, yeah. Yeah. Talking. Yes. So from there, I just thought that if that patient can get better from simple talking, and if you talk to this kind of people, what they should be doing, because everything can be done. It can, and you have to remember, every single person is made of energy. Of course. That's all we are. We're energy bodies. Yeah. So unless something's expressed inside of you, can it change? So when you speak about something, it initiates the process inside of you of releasing. My job is then, when people do that, is to hold space and guide them into those places inside of them that are very uncomfortable, that they can heal so that their heart can be often more lighter. This is navigating through the thoughts of the mind to bring comfort to the system, the body. So they should talk. That is the bottom line. Talk is the beginning, but then also having help to clear out the energetic systems and thought patterns in your mind that are causing all the stress, the heartache, and the suffering going on inside of you. ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੀਏ
then maybe we can give you a number in the end. Totally, yeah. Totally, ਤੇ yeah. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ. So I want to input something. Yes. Every single person is like an onion. So we're all like onions, right? So one, say like if you use layers of onions. So if you have so much stress going on inside of you, it never happened overnight. It took probably like 15 to 20 years to build up into a ball of cotton. 20 years. Oftentimes people are carrying things from 20, 30, 40 years inside of them. So my job with every person is to unravel that ball, the energy system inside of it, so then the brain can start to then feel more relaxed rather than in fight or flight mode. You know, which is so, like... what you're trying to say is when you start pulling layer by layer... That's what it is, it's layer by layer. Layer by layer, obviously it can't be done all in one go. Because many people are carrying their mother, father's stuff, their own stuff, their ancestors' stuff, their bloodline stuff. So people are carrying so much information that they're overwhelmed with inside. They don't really understand where does it come from, what's its purpose, but that's how humans were created. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ 15-20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮਮ ਡੈਡ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੀਅਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਛਿੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਲਾਓ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਲਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ am I right? It happens through talking and also through you participating. Of course, to release, go inside of your body to release you have to feel the emotions that are causing the pain inside of you, which oftentimes people don't want to do, but that is where you're going to find freedom to feel the emotions going on inside of your body. Because the body, this is very important, the body is the one that holds the information. So when the body starts to become lighter and freer, then your mind starts to feel lighter inside. But it's all to do with the body. Any trauma, any wounds that happen to you, if you're in an abusive relationship, the body remembers the information. So it has to be cleared out of the body. Yeah, because the body is the one that's in stress. ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬੋਡੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਰ ਹੌਲੀ it started to release. It is, yeah. So it's all about, again, it's like healing the core wound. Everybody carries core wounds inside of them. Everybody carries an inner child that's in pain. So we're healing the inner child within each person. So if you don't heal the inner child, what happens is you end up having a really dysfunctional relationship with your partner. So the only way to deal with that is to grow the inner child up. That is very, very important. It is, yeah. Because if you don't grow the inner child up, it's number one, if you're running a business, it's going to affect your profits. If you're in a relationship, it's going to mean it's a really dysfunctional relationship, a very probably abusive one. And some people have maybe both. Probably, exactly, yeah. So, no doubt. So obviously the stress is more. If you are raised in a dysfunctional environment, abusive environment, chances are very highly likely that you will be creating the same
scenario in your own life. And for example, some people, everybody is listening today, and maybe somebody wants to get in touch with you. Yeah. So, which platform are you available? Zoom or Skype or telephone? Skype. I think Skype would work better. Okay, Skype. Yeah. So you can talk to them through. Exactly. Skype. Yeah. Okay. And where? So I'm going to ask you now. Where were you trained in USA? I lived it. Okay, I was trained by a gentleman called Jeffrey Knight, who was a hypnotherapist, and I did the hypnotherapy training for a year. But then I also studied many other modalities, and the more I studied all these modalities, it opened me up inside to my own gifts. So I'm a natural born healer, and so I have this gift of being able to read energy in people. And to just read what's going on with people. It's just who I am. Is it that easy? It is, for me, because it's who I am. Really? Yeah. Very good. Yeah. So what exactly do you do? Yeah, all I do then is just read energy, why people are their own enemies. Basically, it's like you're against yourself, but why are you against yourself? Right? And that's because inside of each person, they have all these programs running in their mind, and they have all these different wounds going on. So essentially, it's like you turn against yourself. So we have to undo all of that programming, and it does take time, but it also means the more I help you, the more I educate you to then look within as well, to have the courage to go inside of yourself, to also help unravel this mystery too. And the person should have courage to talk to you freely. It is, yeah. Not hiding anything, whatever it is. Yeah. And if it is one-to-one, I think you shouldn't be ashamed of talking. Not really, no. Just remember, you're taking that step towards a brighter, better future. Right? That's free of storms and dark clouds, all these things. But the first step has to happen from you. So, what are your age groups? So you work with the women, with the men? 35 to 55. 35 to 55, okay. Yeah, and it could be like 60. Yeah. Everyone who is willing to heal and is open to changing, I can assist. I can't assist anyone who's not willing to go into their heart, because this does require that you start moving gradually to be more free in your heart. No, it won't work then. You both have to work together, exactly. Otherwise it won't work. No, exactly. No. Only those people who want to change. Sorry, if they want to change their life. They're committed. They're committed to doing the work, committed to a better life. Like I always say, we can talk here sitting 8 hours, 10 hours. They have to start. Exactly. Very true. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਦਈਏ 4 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਦਈਏ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧੇੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਲਾਤੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ they are getting better. It does, yeah. So it does take a commitment. ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣੀਦਾ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ you can control your diet if you want to. If you want to,
you can change anything you want about yourself, but it really does take your desire to do that. That's it. ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਹੈਲਪ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲੋ ਜੀ। गुड इवनिंग मैडम। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? Shafiq from Banli. First of all, my salam to your guest. I'd like to tell you, madam, my life changing when I read my holy book Quran. I read in my mother language, Bangla language. Then I understand everything, auntie. Shafiq bhai. Everything. दिस हाँ ड्रॉप हो गई है कॉल, पता नहीं कि, चलो नेवर माइंड। सो ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਗਾ ਆ। Let me just also mention this, right? Yeah. In my role, I'm an energy coach. So my job is to help you unravel the tension inside of your whole system. And usually it would require that you commit for an hour each time that you work with me to be able to do that. It can't happen in 5 minutes. It never happens in 5 minutes. But the talking part starts to open things up. But then as I guide you through the uncomfortableness that you're feeling inside of your system, the more then the system starts to feel more relaxed as we go through the wounding inside of your body. Starts healing. Yeah, but it doesn't happen. It happens with, like, I would say 10%, 15% talking. The rest is to feel the energy systems inside of your body. That's what starts the process. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੌਬੀ ਆਪਣੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੌਬੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੌਬੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਆਏ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਟੈਲੀ ਔਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹੀ अच्छे और 20 साल के तजर्बे वाले सुनील वर्मा जी साढ़े अज स्टूडियो दे विच हैगे आ, जिहड़े कि तुहाडे नाल गलबात करके तुहानूं ठीक कर सकते हैं। पर तुहानूं दोनां नूं रल के काम करना पैना हैगा आ। इन्हां ने तुहानूं दसना है ते तुसीं अपनी बॉडी ते काम करना हैगा आ। ते जे तुसीं ये कर सकते हो, स्ट्रोंग बन सकते हो। देखो गल जी करनी होंदी है ना किसी दे नाल, पंजाबी दे विच ना पहला कहंदे हुंदे सीगे पुराने जमाने दे विच, जे कोई दुख हैगा ना ते कोठे चढ़ के मतलब दसो। ਉਹਦਾ मतलब ये नहीं सी हुंदा कि सच्ची कोठे ते चढ़ जाओ। ਉਹਦਾ मतलब ये हुंदा सीगा कि ਜਿਹੜਾ अपना दुख हैगा किसी नूं दसो ते हो सकदा है विचों कोई ना कोई जड़ी बूटी दसेगा या कोई इलाज दसेगा। मतलब ये है। तो सिमिलरली इन्हां दी गल हैगी है। जे साडे मेरे भैन है भरा ने, ये जिहड़ी एंगजाइटी है सब नूं हो सकती हैगी है। ऐसी कोई गल नहीं हैगी कि औरतां नूं ही हुंदी है या मर्दां नूं ही हुंदी है, नहीं, ये दोनों नूं ही हुंदी है। पर तुसीं जदों किसी नूं नहीं दसदे ना, उदों तुसीं अपने आप नूं वीक कर लैंदे हो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬॉल ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। It's like people have a bad nightmare, right? Yeah. Oftentimes the nightmare is just a little story that they're carrying inside. And it really is just a story of something. When the story is removed from the system, and the more you feel into the fear inside of your body, then you find out more and more that it was just a story inside of your mind. Oftentimes, what we perceive as real fear is just an event that may have happened many years ago that we're still holding on to, and we believe it to be absolutely true, when in fact it happened 20 years ago. So it no longer exists. It's still there. It's just in the head. Yeah. You know? So how to get rid of that? That's where I guide you a whole space for you so you can feel into those places in your body where you hold the pain inside of yourself. That's really great. So what is unique about how you treat your clients? What's unique is that I have a really high intuitive ability, so I can read energy in people, I can read people, so I can just read into everything that's going on within a person. And I'm very free of my own pain. So in being free of that, it helps me understand where you as a person want to go, where you want to be. And most time people want to be free. Who doesn't want to be free? No, you're right. Everybody wants to be free. Everybody wants freedom inside of themselves. Of course. And they want to work with somebody who's clear, aware, who's skilled, and who understands self-mastery, which is what I have over myself. देखो इन्हां नूं इन्नी नॉलेज हैगी आ कि इन्हां ने जिहड़ी जो भी तुसीं अंदर होल्ड करके बैठे हो ना, इन्हां ने तुहाडे नाल गल्लां दे विच सारा कुछ कढ लेना है। वो यही कर सकते हैं। मैं तो आप हैरान होनी है सुन के भी इस तरह हो जाता है ना। And there's something I want to add. And yeah. One of my gifts is that because I'm a performance coach, I can read why you're procrastinating, why you're not taking action, why you're not doing what you want to do to have the end result, whatever that is. So for me, I can figure that out and let you and help you to undo this pattern that you've got going on. ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। Do you want to make that certain amount of money? Do you want to be happy? Do Yeah. you want to be in a happy marriage? Or are you happy being in a marriage that is not really healthy? So this only comes from you, the truth within yourself. Yeah, true. And pain is the pain. I'll just take a call. Hello ji. Really healthy. So this only comes from you. Hello ji, कौन बोल रहे हो जी? कौन बोल रहे हो जी? हेलो हेलो जी, एकता टीवी। हाँ जी हाँ जी, हेलो हेलो जी। प्रोग्राम पे देख लेगा मैं भी चाहती मैं भी अपने सदमे परे हुआ मेरे मैं नहीं चाहती मेरे दिमाग तो मेरा बड़ा होता है जब मेरा पता थोड़ा ऊंची बोलो। हाँ जी सत श्री अकाल। Okay, let's see. So how many sessions do people need? Usually could be from 3 hours to 6 hours. It really depends on how stuck you are inside of yourself. Yeah, that's how I see it with a lot of people. मतलब 3 घंटे भी लग सकते ने, 6 घंटे भी लग सकते ने, डिपेंड करता है ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਆਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ that would be better. It is, right? So Yeah. if the pain inside of you is really great, then you have to understand that it will take some time until the pain heals. Yeah. Hello जी, एकता टीवी। Hello. हेलो हाँ जी, जय गुरुदेव जी, की कहना चाहते हो? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਬੁਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ जी, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ जी वीर जी, कोशिश कर रहे हैं जे कि मैसेज लोगों तक पहुँचा सकीए। जे आप गल्लां बातां दे नाल किसी नूं ठीक कर सकीए तो होर की चाहिदा। हाँ जी, हाँ जी, जरा कुछ ही बोलो। Right, he was saying that you should bring this kind of programs ke bachche, to heal people. Yeah. And he is right, because if you look around, amount of people are suffering. Yeah. You know, like I tell my friends, be happy, go for a walk. These days you are at home, try some new dishes, you know. But the thing is, like we said, they have to start it. They have to do it. It is, right. The symptoms. If you're not somebody who exercises, you can always start tomorrow going for a 15-minute walk. Also, when you come back home, drinking a liter of water, or however much water you feel your body needs. Oftentimes that can help you, right? It won't heal the origins inside of you of the pain, but it can make you feel better temporarily, rather than just feeling, you know. I think if they start little, I mean, just like a walk. Yeah, I think a walk is really good. Just walk half an hour, okay, that's fine. Drinking water, sitting on the chair and doing very mild exercises. I think so. They can do that. It is, yeah. Anything to get the body moving. Yeah. Yeah. And now food-wise, like
we all know that when we have fried food and then we are sitting, Yeah, obviously you are going to gain weight. exactly. So try to have steamed, grilled, that kind of food. Exactly. But the bottom line is they have to do that. It is, and stop and watch the sugar intake. Yeah. Watch the sugar intake. Yeah, that is very true. Yeah. So, like I said, we can say, but they have to do it. It all starts with the person. The person, yeah. Person. It does, yeah. So, like you said, some people need more hours. So, why do people need like 6 hours or more? Because The round ball is exactly. bigger. Oftentimes, people will come in with one issue, but then there's a whole list of issues that they're carrying. Okay. And people will say, "Well, I don't sleep," and then it'll be like, "Well, I'm being abused, or this is happening, or this is happening, that's happening." So oftentimes, there's like a long list people carry. And they are like stacking Exactly. one on each other. Yeah, and it's taken years to compound these issues inside of you. So obviously it will take time to get rid of them slowly and slowly. And it never stops, right? Once you start to feel more relaxed in your system, it's up to you then to make sure that you don't feel the same way. Just one question came to my mind. When you heal people and they are healed, Well, how they feel after that? most times, right, when I'm holding space with people and guiding them, Yeah. people start to feel lighter. Yeah. Right? Oftentimes, you can feel really worse when you go through this journey, because you're starting to feel all the emotions that you've kind of like kept down for so many years. But the more those levels in you are removed, the more then the person starts to feel better. Do they come to you and say that I'm feeling very light? Oftentimes, I'm feeling yeah. happy. Yeah, because I meet with them every time I meet That's with what them. I'm saying. Because I do a system where I get feedback from them and say, Yeah. in order to know what to look for, I've got to have that feedback. Okay, this is what's going on. I noticed this. I noticed that. And then my job then after that is to then say, okay, this is where I need to go. And they do say that their life has changed and they Yeah, are more yeah. happier than Yeah, before. and it takes time, right? So Yeah. if you are in an abusive relationship, it's not going to happen overnight. It won't happen over a month. It won't happen over 2. It could take as long as your commitment is there to heal the pain. It could change, yeah. Because abusive patterns are often ingrained in childhood. Childhood. It goes all the way back to your childhood. Oh God. Yeah. So there's a lot of work to do until the new human in you starts to emerge. So, do you meet with your clients like once a week? I do, yeah, once a week. Once a week Once for a an week. hour or Yeah, an hour for an hour. Yeah. And it is just talking. It's not talking. It's I'm helping you. I'm guiding you through the destructive thoughts that you carry in your mind. So I'm guiding you through those thoughts and feeling all of and going within your body to feel that trapped emotion inside of you. Yeah, so it's all about feeling. Feeling. Talking is like 10%. The rest of it is feeling the emotions. Because if you don't feel it, you can't. How are you going to connect with who you are? Of course, yeah. You need feeling first, of course. Yeah, we have to bring back that feelings inside of you, because oftentimes people have trained themselves to not feel. Yeah. So you must have healed many people. Many people, yeah, Many over people. thousands, yeah. Many Thousands? people. Over, yeah, Wow. over, yeah. That's- But I'm not there to. Brilliant. I'm not there to heal. I'm there to hold space and to support you into stepping up into your life. So for me, it's like my job is to undo
everything that you've done to yourself. Yeah. So you are just like, like a detective, right? Yeah, like there are knots. I'm like a detective. Yeah. So I'm there to undo. I'm amazed, but when you say that you can read people inside what is happening. Yeah. Even through their eyes as well, so I can see everything in the eyes as well. Yeah. Because the eyes are they tell you everything about the soul. Okay. Yeah. Very good. I have learned something new. Yeah, totally. Yeah. It's good. Yeah. Good to know that. Yeah. Because I have heard about healing, like people talk about talking to you. It's like totally different. Yeah. For me, I hope I can make it sound really easy for people to understand. Like it's not anything complicated. No. What we're doing is we're just helping you come back to who you are. That's right? it. Yeah. That's what we're doing. That's what I'm trying to say in Punjabi. So it is not something very hard. कोई औखी गल नहीं हैगी है तुसी अपना जे मन बना लो कि मैं ठीक होना है ना ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਵਾਈ ਨਾਟ try करनी चाहिए है ना It's just like changing your wardrobe, right? Yes. So if you don't like your wardrobe, what do? You get rid of everything and you buy new clothes. That's it. It's just like that. और ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ I think you should give your phone number. Yeah. Or we can. Do you want to write it down? You can say it. Yeah, 0121 357 5491. And I do have a website which is asksunil.co.uk. Yeah. And there is a form on the website that you fill out and you send it back to me. And it does ask you about what actually is going on inside of you. We can go over that next time. We can go over that. ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ asksunil.co.uk ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ you will obviously get in touch with them. I will. Yes. ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ Exactly. That's how we should live and leave something behind so people remember you. Yeah. है ना? ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ है ना ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾਇਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ if the person thinks ਕਿ I have just started feeling down, depression, maybe few months,
So obviously, if that person works with you, It that will change. go It quicker. will change. Yeah. It will. Remember, those kind of things often take many years to manifest within each person. Yeah. So they don't just happen just like that overnight. Yeah. That oftentimes is an indication that the person is carrying deep anger inside of their body. Is it because of thinking all the time about the past? It is, yeah. But also there's also an element of a lot of anger inside. The person may be carrying a lot of like repressed emotions, and oftentimes it's anger, rage, all these things. Yeah. So the anger has to be dealt with until you start to feel a lot better inside about yourself. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। So let me do this one announcement and then we're about to finish the program. हाँ जी, मैं एक announcement करनी है। आज एक बच्चे का जिसका नाम हैगा हरसिमरन ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਟਰਡੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 8ਵਾਂ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਔਰ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ 25 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ getting maybe 2 minutes or so what do you want to say in the end? Yeah, don't delay, don't sit on your pain, take action to heal yourself because you're worth it. No one else is going to do it for you except you. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠੋ ਨਾ ਉਠੋ ਜਾਗੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। You want a better relationship, you want a better job, or you want to make more money in your business? It's only you that can do that. ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਵੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਬਲ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ because they're thinking so much all the time and they're not talking to people. ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਾਰਮ ਭੇਜੋ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਬੀਨ ਲਵਲੀ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ।